From Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. Water is sacred in the highlands of Central Asia, and for the Kyrgyz nomads, it was a great sin to defile it. Sadly, we have wasted this precious gift from the heavens, as I saw on my 3,000-kilometer journey from my home near the glaciers to where the water ends. Тоолорго да жакынмын. Көбүнчө ушу коркунуч келтирген сууларды изилдеп, ошолорду ченеп, ошол жайкы маалда, күн ысыган маалда, мөңгүлөр эрип баштаганда ошолорду карап, ошолорду менен иш жүргүзөбүз. I met Janyl on a wet ridge in northern Kyrgyzstan. The mountains here, along with Tajikistan's, are the source of 90% of Central Asia's water. Мен Кашкар суу айылында төрөлүп өсүп, ошол жактан чоңойгом. Азыр деген университетте окуйм. Кыргыз Тоо кен институтунда. Өзүмдүн кесибим геолог, геология разведкада. Бул таштын астында мөңгү жатат да азыр. Аксай мөңгүсүнүн аягында тилинде деп коет. Ошондой жеринде турабыз. Ошондо кандай кыймылдар болуп кетиши мүмкүн? Азыркы учурда аябай эле көп түзөөнү болуп кетиши мүмкүн. Таштар кулап кетиши мүмкүн. Бир таштын айынан жер деле жүрүп кетиши мүмкүн да. Ошондой трещиналар бар, ал үстү жабылып калган. Ошолорго түшүп кетиши мүмкүнбүз. Аябай кооптуу жер бул жер. Ошол себептен бирок түшүп эртерээк чыгып кетейин. Аларча капчыгайындагы Адыгене мөңгүсүнүн астында жайгашкан гляциологический станциянын ишкери болом. Мен мектепте окуп жүргөнгө караганда, азыр кар аябай азайып кетти да. Сен үчүн мурда кандай эле, азыр кандай болуп жатат? Өзүм байкаганым деген төрөлгөн белден айта албайм, бирок мен жаңы үйрөнүп баштаганда деген кар аябай көп болчу да. Эрте түшүп, мундан апрелге чейин тепчүбүз кышындачы карды. Анан кар аябай көп болчу да, терең кээ бир жерлерден кирип кетесиң күрткүлөргөчү. Аябай болчу. Кийин жакында эле былтыркын айтайын. Былтыр деген кар жааган жок. Аябай аз жаты да. Иштеген ыза тепкен тоонун бетине деген карайып калган жерде декабрь, январь айларында кар чачып жүрдүк. Аркы коктулардан кар ташып келип, ошол беттерге кар чачып жүрдүк да. Сен бала чакаңдын, небере чөбөрөлөрүңдүн турмушу кандай болот ушул бойдон кете берсе? Бул бойдон кетпейт деп ойлойм, анткени деген азыр деген билим, наука аябай өнүгүп келатат. Дагы бир 15-10 жылдан кийин уже башка тармакта балким мөңгүнү кайта калыбына келе турган бир теме ойлоп чыгарышат. Аябай күчтүү окумуштуулар келет баягы. Келечекте мен балдарымдын балдары жашоосу аябай жакшы деп ойлойм. Жаратылышын аябай жакшы карашат деп өсүп келаткан. In Kyrgyzstan we say, if a yak breaks its horn, the other 100 in their herd will also feel pain. The same is true when glaciers shrink or rivers dry out. Everything is interconnected.
What's happening to our planet's environment will affect all of us, and I have already witnessed profound changes in my own lifetime. When I was a little girl, Bishkek, Kyrgyzstan's capital, was called Frunze. Since then, the city has changed beyond recognition. It was the greenest city in the USSR. And I used to walk on this same street, then called Sovetskaya, on the way to school. Today, thick smoke hides the once glorious view of snow-covered mountains. Now it's only a memory on my journey downstream. Flying from Tajikistan's capital, we follow the course of the mighty Amudarya River, which forms the border with Afghanistan. On this river's bank, Alexander the Great once married a local princess named Roxana. The ancient ruins of their wedding palace are supposedly still standing. Khorog, the capital of the Gorny Badakhshan Autonomous Region, lies at 2,000 meters above sea level. The city reminds me of a town in provincial Italy. Everyone is smiling and creativity is flowing everywhere. And of course, Badakhshanis love their music. Отец тоже был у меня сильный музыкант и был хороший мастер. Сам инструментов сделал. И с детства вот мы с ним играли. Shanbei is a world-famous musician. У киргизов большинство песен, как у монголов, у казахов, это о горах, о воде. У вас есть такое в вашей музыкальной культуре? Ну, конечно, это, думаю, наверное, 100% природа. Потому что тут вот очень как-то дома у меня находится рядом с речкой. И это очень хороший, как-то, тоже хороший шанс и очень хорошая энергия дает. Абсолютно. Да, когда смотришь вокруг все хорошие горы, все горы, и тут вот река. Water not only inspires, it also provides nourishment. Akim Khojoyev was born in Tajikistan, but now lives in Bishkek. When he was young, a civil war raged in Tajikistan, and he panned for gold just to survive. He came back today to show me how it's done. Akim remembered when a cousin was swept away by this mountain stream. This tragedy affected Akim's health, leaving him with a heart condition. The river can give, but it can also take away.
The villages of Darsem experience the destructive power of climate change firsthand. It's a scary reality that young people will have to deal with more and more. A year after a disastrous mudslide, we met Skandar, a folk dance instructor. Это был два часа утром. Дома унесло много. Дома все отнесли. Здесь были магазины у нас. Эти магазины тоже отнесли все это. Здесь был 86 домов. Когда наводнение пришел, эти домов все относил. Это сел. Эта сель шла 7, 8, 9 дней. Это потоки шла. Черного цвета. Высота 3-4 метра. Вообще это страшно было. Страшно было. 10 дней мы почти у нас не было дорога. Мы ходили только через лодку принесли. Вот видите, там тоже были дома, вот, которые были выше этим. А вода относили. Сейчас снова будет самый хороший кишлак здесь. Вот эта дорога только новая построили. Еще лучше будет. Может, новый лучше будет. Еще. Ну, через 2-3 года. Сразу Москву не построить. The music and dance is a beautiful homage to water, which also needs our protection. Ты же тесты, старик. It's time for a wedding feast next to the ancient city of Hiva. This part of the village of Tkach was once under the waters of the Amudarya River. But young people here don't remember that. They still have enough water to live a good life. Some of Amudarya's precious water has been diverted to villages and fields in the baking deserts of Turkmenistan. In Soviet times, 75% of the Amudarya's water was wasted in massive collective farms, producing white gold or cotton in Uzbekistan. It was a major cash crop for the USSR. Back then, children and students picked cotton, and classes would close for the harvest. Today, it's mostly women who do the hard work on the region's many private farms. Zakira dediniz? Gülsene. Allah belgeni var. Gülsene mi? Hava. 16. İrada diyem aldı mı? İrada diyem aldı mı ya? 70 kilo. Gülasel 50 kilo aldı mı? Ya aldım. Ya aldım. 12. That's what's up. Growing white gold came with a heavy price, the drying up of Aral. Once a vast sea as big as the whole country of Georgia, it shrunk to the size of cities like Tokyo. Only a few small ponds remain, and the Amudarya River never reaches here because it dries up hundreds of kilometers away.
In the old days, Kyrgyz nomads couldn't imagine eating something as slimy as fish. That changed, of course, during Soviet times. But further west, in Pakistan, an autonomous republic of Uzbekistan, guests are honored with fresh fish. Our film crew politely refused to eat it. They suspected it may be full of pesticides used during intensive cotton cultivation. As a journalist, I have seen big environmental problems everywhere, but the Aral Sea disaster is one of a kind. It was hidden from us until Gorbachev's glasnost, and still there is no solution in sight. Just the billions of seashells littering the sea floor. They are the only proof that this sand track was once 60 meters underwater. And this surreal landscape stretches for hundreds of kilometers. The only sign of life are plants called saksaul, shrubs the Uzbek government is planting, hopefully to secure the soil. Finally, a beautiful mirage appears, like an inviting Black Sea beach. But no, this is the Aral Sea, or only the 10th that remains today. It was once the world's 4th largest inland sea. Now it's just a thin strip of water wedged between Uzbekistan and Kazakhstan. This is Salamat, the descendant of proud Karakalpak fishermen. He's visiting friends who just opened a tourist camp here. Барлығы жеткілікті. Жеткілікті адам кезде волейбол ойнайсың ғой? Аралдың суы лишини адамға. Шомылған адамға жақсы. Денсаулыққа, организмге. Дұрысы шомылып, кейіннен душқа түсіп демалу керек. Душ па, су кеп тұрды. Әмезат жеткілігі. Келіп демалса болады, Архайым. Despite their hopes, few guests have come, and those who do don't stay for long. They are fans of extreme tourism, who might also visit Chernobyl in Ukraine. They see the catastrophe, snap a couple of selfies, and quickly head back home. Теңіз ана тауға жеген болған ғой бұрын. Негізі. Где-то 50-55 жылдарына қайтып басылғанбыз. Мәстен. Енді Құдай қаласа толады деген үміттеміз. Қайттан. 10 жыл давамында. Аралымыз қайтсын. Аралымыз орнына келеді деген Құдай қаласа үміттеміз. The danger is that windstorms can carry dust laced with salt and pesticides to nearby villages and fields and to the far-off mountains where it can accelerate the melting of glaciers. Salamat works in a seasonal camp. For weeks he has been waiting for the arrival of a microscopic shrimp sold to aquariums as fish food. Fish can't survive the extreme salinity here, but Artemia does. And today they finally arrive. Artemia, мынау ғой Artemia. Artemia деген. Artemia are so small, you can only see them with a microscope. The color difference from regular sand gives them away. Сол үшін келген екен ғой, Artemia көруші келген екен ғой. Міне Artemia енді көрдіңіз ба?
On the dried up seabed, another treasure was recently found: oil and natural gas. The discovery is not spectacular, but it makes any hope of restoring the Aral Sea even more unlikely. Куда будете ставить уже, да? Сейчас покушайте, поедете, да? Наверное, сейчас это поставим, потом посмотрим. Все хорошо. We finally arrive in Moynak, once the main Soviet fishing port on the Aral Sea. In its heyday, 60 tons of fish was processed here a year. Today, Moynak is famous worldwide as a graveyard of ships. Keumjai dreamt of a fishing career, following his ancestors' footsteps. But the sea was already gone by the time he grew up. His neighbor Makamgul did realize her dream. She was the first female captain of a Soviet fishing boat. Most of Makamgul's children migrated to Kazakhstan and Russia in search of work. She stayed on in Moynak with her grandchildren. Бала аулamadık, бірақ шомылдық. Мына жерге келіп тұратын суға шомылатын катерлер, корабльдер һәммесі тұратын осы жерде. Моторлардың гүрілділері деген адамды деген тек оятатын ұйқыдан. Аралский біз море деген болды да. Алатай Рибка деген пионер лагері болды. Сол енді соны арманлаймыз. Bir Aral'ı sağınıp oturan шығарсыз әзір, ya? Sağındık, Aral'ım temiz koy, oy, balgısın da o. Akşamları var edi, karma kılıp jeytonak. Asıp jeytonak, jariket jeytonak, kuru jeytonak, kayıkla oladık, matapılıkla oladık, eski kestik, av saldık, yılım saldık. Ersindırlap, altındırlap, balık verdik hükümetke, Urustun vağında. Vay vay, sonda bizlerge bir sınırdan vermeydinden yok. Balık benim gün gördük. Urus'tan keyingi yıllarda. Urus'tan keyingi yıllar var, sol yıllar var. Sol yıllar. Hazır yaksa toğçuluk. Ne sorağanın beri batır. Patlağa rahmet, mınqatlı rahmet. Haday yerden beri batır. No one is thankful for what happened to the Aral Sea, now littered with the skeletons of ships and bygone memories. My journey, my own homage to water, ends here. What I will take with me are the people's stories and their beautiful songs. Basımızı tuğulap tarayım ey, basma çöğü kurayım ey. Basımızı tuğulap tarayım ey, basma çöğü kurayım ey. Kökten düşkan karığa, yarga selamını yollayım ey. Kökten düşkan karıgadan yarga selamını yollayım ey. Ağaralap görüngün tolgun beken tağ meken ey. Motorgayık aydagan bizden sevur yar meken ey. Motorgayık aydagan bizden sevur yar meken ey.